the concept of business iri inini ndakaripick out mudaro wangu pick that concept from his mother. Because ndo vaizonotora masinai makabichi chichichichi. So mudaro akaona kuti no uri kuona vanhu vese vari kuyozohodha makabichi anditi. So inini ndakunotenga kuti rori richinosumuka kana kuti bhazi parinosumuka inini ndoenda kutora makabichi ese ndaita se ndomonopolize diri. Saka vanhu vaizoti paunosvika ra-offload papepa vaida kuhodha vanenge vakutohodha kuna mudaro. Because hakuna munhu anokwanisa kupedza appetite yemunhu. Nyange ukaita mari yakaita seSparks ukanzi uri billion unokwanisa kupedza appetite yevana vako nemhuri dzako azviite. Abandomboishiga unonyepa. Izvezvizvi wakanosangana izvezvi naJP vaya apuhwa mazimari nemazimotesi aya wakamusvikira izvezvizvi uchitaura nekuti unoti munhu appetite yake yatowedzera. Volume yakawedzerwa mudare yekuti zvaakuda zvacho. It's not a right kuti munhu ane billion unofamba uchiti ndiri billionaire because mudare ibillionaire. And zvasiyana nenyaya yaJesu yekuti vanhu vanoti Mwari, then Jesu wavanzi mwana waMwari wavanzi aiwa ndiMwari futi. Anditi pamara hakuna zvinoshanda zvakadaro because unozosvika pacertain age kuve an independent person and you know construction. Ndinotoziva kugadzira maroads, ndinoziva kugadzira mabridges, ndinoziva ku-steel fixing, ndinoziva electricals, plumbing, you know, brick on brick. But ndizvokuziva zvekuzozvidzidza here kana ndizvongoti mangono madhira achiitika kuti munhu ananga ari muproperty muchichi. You know, kutori nemumwe munhu akakura ana baba vake vari muproperty akatadza kutoziva zvandinotaura. Asingagoni kana kuenda kunobvisa global kana ratsvairwa achitori sota. But ini ndoribvisa global ndotoudza kuti global ratsvaika nditenge ndotopfekera rimwe kana ndiri kusunungurira chinhu kuti you know what fuse ndoita sei. But zvinhu zvese izvozvo kuti ukwanise kuzvidzidza zvezvizvo unotokura uchitozviita because taitokura tichitocleana mudenja. Utonzi hama as Jude iwe ufamba newing utorova. But you see kuti when people sees this wakatozoona takana tapanza it's a different ballgame because munhu paari kuona haasi kuona zvesezvo ane zvake zvaari kufunga. Tozongona mana mapombi muchibhola. Pandaito time yandaikura inini sandatanga kunyatsonzwisisa some things. Ndine zvinhu ndandiri mungori munhu angari ambitious kuti ninika I want to be like my father because my father is my hero, a superhero. Even nyange vana vangu inini anditika vantoona sei kana vana vako DJ Sparks utori superhero zvokuti wakato anzi superhero yemwana wako anongoti baba wangu is my hero. Mwana wangu anofunga ndorova vanhu vese wakatorohwa pakutyora ndezvadaudza uchinzi mari inotouya neimwe character yayo yega beside kuti wakarizwa sei uri hambo kusvika level ipi because nhambo dzako munhu ayabro achitiza kuti Sparks usatodze zvekuti auhureka iwewe iwe usina mari tamari tizotaura wangu chinhu chinonzi hambo cheche achiko cheche iwe drere why ndiri kuti nini achiko is because unoziva pana anonzi mahumble beginnings. Mahumble beginnings ka ndo kwekutangira kuya kuyani. So munhu wese ka anoona kunzwisa tsitsi kuti zviite unofanira kuchiteerera uchiridzira uchiteseyari but pane pamwe pokuti kana wasvika paseri stage uchatoteerere kudzidza waimboteerera apasina manja kumbise andistopera because wakutoti kuti aiwa izvo andichateerera man ava ngavachitaura ndo vandiri kuda vataura ava ndichateerera serious ka because aiwa but you see kuti kutrenda kuya kuendeteka kunofanira kubhadharwa. No, muZimbabwe unotrenda usina kana cent usina kana mari yerent. Ndozvandatara coming back to that question here ndosvika ndati music ka I think mudaro wangu akandibatsira because mwana azokonfirma akandibatsira akandionesa because ndakabva ndatoconcentrata nemamwe works ndobva nditori munhu anotoziva zve-engineering zviri serious, civil engineering zviri serious handiudzirwe nezvo anachitaura zvemechanbiriro wepatiri ndiri munhu anotoziva zvinhu zvokutoti handiudzirwe ndotoudza vanhu zvokuita and
Right. Wagwan people, and welcome back again. Uncensored podcast. Like always, Nina Shandi. Chete Shandi, what I say? Get about DJ Bo. Shandi, unozati ndaneta nekunzwa nyaya dzavanhu vasina mari. Saka nasitambodaidza tambodaidza blojina hatimbonzwonya. Chiiwe kana chivanhu vasina mari. Ndaneta nekunzwa nyaya dzavanhu vasina mari. Vanhu vakasheka saka nhasi tambodaidza blue jean kuti timbonzwe kuti kukurowo uri mumari kati mudhara wako aine mari. Saka tichangotaura ka short background bijana kuti muzive kuti muratinaye ndiani ende muratinaye Shandi ndiartist as well. Saka tine tambonzwawo kuti chikutarisa kuti mageto idzo tisimuke inyaya dzemari here chii chikunetsa chii kuti hatisi kukwanisa kufinansa zvinhu zvedu here. Zvakamira sei. Saka tina blue jean anova iye mwana wamakurwani Philip Chiyangwa. Saka tinawo panapa muzora nhasi tinenge tichimbokurukura nawo tichimbonzwawo kuti jeni yawo yemusic yakamira sei uye zvekukuro uine lunch kuro une tumari womuhongo tusina zvatoda kuzoshanda kukura uchipiwa pocket money boizizizizokosaka tadzoka padheni taunongobuda arikozati Jehovha ndiye muchengeti watodzoka mundosvika chikafu chapuwa vaenzi chinzano vaenzi ndo vasongodya but iwe tozokuona timetable kumande toda kutobika mamanje. Saka muri Zimbabwe kana data renyanga kupera garai maita sei garai mari wedzera because titange tichikurukura nyaya dzakasiyana siyana. I know kuti mukoma blue jean indowaziva from long time vakamboshanda neitazoita cash vamboshanda nastana vana makolabo vakamboita na baba shupi zvakawanda zvavakaita. Saka tine zvakawanda zvekudzidza muepisode inoyi zvinogona kutibatsirawo kuti tizive kuti tingazviite sei zvinofamba sei. Ukazongogarawo paside nemunhu anenge aribo asina nzara zvingoright. Saka mune Zimbabwe Shandi smell yarowa ndiye munhu akufila president yemari padhuze mwezi mari ndoiziya mudhara muri sei? Aiwa ndiri boss but aiwa isusu takanaka mudhara kufanira kusangana nemi mudhara muri boy mother Shandi. aiwa ndinofara toti mande yarasisi chero andikana empress chero zvingori comfortable still ini ndamataura kuona chii because vana vacho vanenge kuona garimoto riri panze vanenge kuona maopportunities obvaona kuti madhabo wavasangana nemwana kana kupatisa nzvadzi yangu unobatikana zvinozvota sei apa ndirinatsoona kuti ndiri pamadha seat apa uri nechemudenga ndakaita kakokwirira ndichiona ana sparks ari pasi zita renyu I think mambotaura kuti zita rakambobva kupe blue jeans haasi majeans ekupfeka. Alright. Blue jeans, the jeans it's about genetics. Alright. So kana tichiti blue jeans this means it's something not usual. Alright. Yeah, ndokukaderiva that name kuti I have a blue blood. Alright. Yeah, blue blood. Akangofila kuti I think I'm just unique in my own way. Alright. Hey, ndakarasika so jino vakachitofunga. That's why ndakati it's GNES, but I removed that S. Alright. Then I put the dollar sign. Alright. Zvine chirevo. Yeah. It's manifestation. Kuti mulife munhu kuti urarame unofanira kurarama une manifestation. Unofanira kunge uri munhu ane faith mune zvinhu zvauri kubhilivha mazviri. Alright. Asi mabhebhi maitora hapana kabozi mudhara imbinga kudai nekudaio madza kupi mudhara? I went to different schools. Ndakambodzidzawo Mbare. Kudano. My form 3, form 4. Ndevuka madeza ndevuka Mbare yakapedza ndazoona munhu akapedza Mbare ndichitogara muna Hombasha. Alright. Hombasha. My uncles kana makambonzwa aimbotamba boxing kudhara so ndakagara ipapo 2 years but life yacho
Angasiyana. Unokuchidzira zvakawanda. Sichicha kuendesa kugita mudhara because obviously mudhara mubvunzo wangu mama muna kunyatsaupindurenge but obviously gati unesere kuti Chiyangwa mudhara kana vana mudhara umbofunge vana vafunge katu. So I was St. Paul's Mission. All right. And then was at life no one at Scanzo chikoro imwe over utungwerikana watungopa pachikoro panyorwa nengatsamba like vanonzi amaizi chi moms over no mwana kudzoka kuno titsvage chikoro chi padhuze. All right. So chikoro zvandaingotsvaga zviri zvikoro zvangu zviri fani because ndakatombotsvaga paAlan Wilson. Alan Wilson yaingozikanwa neMskanzwa. So ndotamba zvema martial arts what chichindopanga wakazara then vandashaya mana chikoro ichi ndo ndainzwanzi chine ma-school of hard knocks pandashaya then dano I can tell you that is one of the best schools. All right. Historically wakaenda patasa history dano ine ma-results are unbelievable. Asi mudhara imimi muchikura ndike mune shungu dzekuda kubudirira kana munozati maenda angobuda hapana mudhara wakapedza masports because isusu chaitomotivata vamwe pacho kakuti aina maida kuibuda. You see in life there's something very strange about life. A person can grow up in a well-up family asitorina pfungwa dzekuti chichazoitika mulife make and kweta mumwe munhu anokurira futi in a poor family asingatombofunge futi kuti what's going to happen asakana chinhu chinompusha. So it's not about where you grow up from. It's about an individual mindset, state of mind yako. And also chinozoitika futi ndechekuti munhu ari kubva kupoor background anogona kumotivate kwa futi ne-environment iyoyo nenhamo yake kuti this is not the life that I want. And then munhu ari kubva futi ku-well-up family anogona kuona kuti this is not the life that I want. Anogona because remember kuti kana ichinzi mari yefamily yakasiyana nemari yemunhu wani yekuti unoona ungofila kuti let me just go into CPZ ndimbodrowa unga 1,000 I think information about inofana kuzikana vanhu tichiona isusu kuti mwana wamudhara Chiyangwa ndika tichiti pamwe palanja apa aigona tiri kuchikoro itoti palanji papaigona tikubuda kunotirwana 1,000 takasvika takazvimba. No, izvozvo zvaitoitika somehow kuti unongotora nemari vamwana vasina mari. But it's discretion yemunhu ane mari yacho kuti iwo azokwanisa kukupa and amount of money anenge achikupa kuti ari kukugonera here futi at some point kana kuti ari kutokutadzira futi because unoona wapuhwa mari yakawanda over watotadzira unenge watotadzira because unoona uzoishandisa futi zvisirizo. You see, so I think money value inowanika nevalue yaunozvipa as an individual kuti kana une $100 sparks izvozvi ndinayo mara anditi maremero izvozvi maremero aiwa mari nayo ati achibvuma kuti mari ndinayo Sparks yangu anayo zvekuti zvasiyana nemadays kamuti Sparks nemari angatingochema everyday ndati chii takashoyo ndatambodzikuonya dziti different ndomarangati kuti apakaipa mudhara azvinomira mushe azvomira zvakanaka ndatombodzwa marangati but at least ndinatonayo panapa but unoziva chokwadi chinhu chinorwadza but ndo inenge iri reality kuti I know that there are feelings in some stuff but vanhu vafanira feel my feelings because those need story po. It's just like kuti munhu akakuti nditori nemari it mustn't affect you
you have to embrace because reality. Ukona achiputsa ukama. Achiputsa ukama. Plus, you know, back to the story, you know, issue ekuti how do I feel? Kuti nini ndiri kubva in a family yekuti mari and stuff like that. There's something that, you know, also humbles me as well. All right. It's my father's background because kumba kwao kwangu sina mali. All right. Okay. Yeah, and then he became who he is today. We can't talk about figures, but that man is big. And he motivated me in a way because when we are in a working, you know, a work setup, you know, he has different ethics. So pamwe mari ngengori everywhere you know, it's not like that. Mara idaro. I remember pane panakamboona inini imwe clip ya Dangote. He's a billionaire. I think you know, the richest man in Africa. I think I'm a billionaire. Panazana mbala cash yangu. So I had to go and withdraw cash cheche. Ndinobonyazoiona nchibata kuti zvishuwe, you know, not kuti aida kutenga. Aida kunyatsoiona zvati, do I have it? That means kuti kana munhu achinzi ane mari, azviroti anenge angori nayo in liquid, in cash. Anogona nayo in assets and stuff like that. So, you know, azviroti nini kana ndakanzi handina $100 izvozvo, no ndarega ndotengesa taire mota yangu kwa $100. Isusu manje ka tatifunga kuti mari iri everywhere ungosvika because ndinoita kuti ndakasangana mudhara Chiyangwa. Anotadza kutokupa mari indotokubuditsira ini. Ndakasangana mudhara ka ndofunga mota make ka akazara mari pesi pesi. No, it's not like that. Vanhu vane mari manje ndo vanhu vari responsible. Vanhu vane mari vari responsible. The way yavanozviconducta nayo neway inoconductwa namunhu asina mari is different. Munhu asina mari anobuditsa stereo. Ona munhu anoda kubuditsa mari stereo. But mudhara obviously atisatapindedi kumusic nezvese zvakazi zvakuitika kumusic nechichida kuti timbonyatsoti tambonzwisisawo mibvunzo ino tagara tiinayo ana Sparks tichifamba tichishaya kwekuibvunzira. Obviously mudhara imimi muri mwana wamudhara mudhara necash. It's a public secret. Musanozvisiya kuti pamari iripo ino. Vanoti ivo chii chakavaitisa mari ivo idhiri vakasangana nawo here, imentality mafungiro avo here, chii chavanotita kuti mwana wangu hairi ndo apa pando pakaita I think from what I picked from history yaka vachitaurawo nezvo because we're not takatozvarwo, you know, dzimwe nyaya dzakazotanga kutoitikawo dzimwe dzakaitika. Vanga vari kuChegutu, we grew up in Chegutu. All right. Mudhara wangu inini anonzi ADVERTISE Makaris, sekuru wangu. That's my grandfather. And my grandmother Marita or mother. Uzatopa kapasiteri kuti ADVERTISE school ira. ADVERTISE school, yes. All right. So, but my sekuru was also a learned someone because he was an education academy. Right. So, you know, he was someone angasiri imwe. And then the mother was a businesswoman. All right. Okay. The concept of business inini ndakapick out mudhara wangu pick that concept from his mother. All right. Because ndo vaizonotora masina makabichi chichichichi. So mudhara akaona kuti no, uri kuona vanhu vese vari kuyozohodha makabichi anditi. So inini ndakunotenga kuti rori richinosumuka kana kuti bhazi parinosumuka inini ndoenda kutora makabichi ese ndaita se ndomonopolize deal. Saka vanhu vaizoti paunosvika akuofloadwa pepa ida kuhodha vanenge vakutohodha kuna mudhara. All right. Okay. All right. So munhu akangogara ane mindset yekuita mari. You see, because mindset yekuita mari sometimes inenge iri gift on its own, and then sometimes unogona kutolena futi. Unoziva kuti Sparks wakatamba nemunhu ane mari hautadzi kuita mari because
zvamune muchifunga zvinenge zviri zvokuti muda kubva from pamuri kuti muende paimwe stage. But wakatamba nemunhu anoita zvemutoriro unogona uchitanga usingarove paunozoti but manakirwa kuti ndinombotry unotodzimara watosingi wakutodza kuti no maitira muri kuzviita mana ndatone imwe skili pane ndazofunga ndauya nechinyowani. So I think inini zvinozoita mukufamba, when you take a certain trajectory panozoita a twist of events along the way. And remember what ana mudara time wakakura, opportunities they were there and they were open and people didn't know that there are opportunities. One organization has opportunity on Rwanda because trust me, muno muzimbabwe vanoona boyikana kuti ndaro yakatora land yakawanda kana kuti chi because it's into property and property development. But I can tell you kuti ndaro yachakaona tinogona kuconfirma nhasi tese panapa Sparks chekuti munhu akanga ane musha kwakumusha akanga ane land kumusha aikoshesa land yake kumusha zvokuti anga asina basa nekutenga stand muHarare. Aikutaura kuti anengaite misha miiri. Ndakazviona izvozvo ndinoratidza newo vanhu vazhinji vane dzimba muno muna Raymond vanhu vakabva na Mozambique ana Malawi vanhu muZimbabwe muno vaiti tinovaka kumusha. So every Friday vaenda kumusha and land yange yakachipa. You know what I mean? So mudara akakwanisa kunyatsoona niche business kake munhu anogona kutaima deal unoti iri deal vanhu vasotaroone. So pakazotanga kuita value vanhu vakuita inonzi urban migration. Vanhu vakazoona the impact yechinhu kuti iwe saka land ine value because remember kuti Harare ndo yakasara yakutange like ndo mune madhiri chete. Then vanhu vakunouya kudhuze nekuHarare kune madhiri vada unogara but kugara kwacho kune condition yekuti you must have a title. Sa munhu anozonoaffectwa mai kuti apa uri kugara ndepe munhu ovaita hasha vanofana kuita hasha because remember it was coming from that parental background yekuti maparents anga asingaone dhiri racho. Madhara edu isusu tiri kuroja nhasi uno just because madhara aiti no ini ndichandovaka kumusha and every Friday ngazati no mukadzi wangu ari kumusha saka ini ndichangoita se ndichangoroja varume yangu kunoku ndozodzika kumusha paweekend, which is true because vanhu vakawanda vemuZimbabweans akawanda. Before ndataura, do you know kuti even wakaenda kumafarms mafarmers akawanda kwakazara zviguri because unotoona kuti no vanhu vese ava vakanga vari vanhu vechirudzi yange culture yavo kairi zvikuri. So you find out kuti vanhu vari maZimbabweans especially kuno kumashonaland area concept yekutsvaga mari mudara it was far from them. Vanhu vaingobelieve kuti basa rangu ndirikupinda muoffice ndinotsvaga doti accountant ndoda kuita chakati ndoita chakati but zvokuzonyatsoonera kuti panapa utoda bhegi chairo chairo there were few people vaikwanisa kunge vaizviona. And chinhu chavaimagina nesuccess vazhinji vacho kainge kuti ndakaita wakadanga kangu kemondo kumusha saiva ndo patakakwarira ndo patakakwarira madhara edu shandika vachigya kuti pamombe paipe futi manje kuti munhu aita mombe yaidyiwa kana yafeka kana panhamo. It was not yange isiri mari yebusiness. Tsana wangu inononga achinzi vane mombe dzakawanda kumusha kubva tichivaziya apasati pabvunzi takazouraya mombe haife mombe iyo haife kana huku chaidzoka ukazoti dzikune mombe yafa mombe dzikufa nechirwere kana kuti dzaita sei pati kuti ngatimbouraya kawani timbouraya pasina yarwara pasina ite sei kumazuva kwane technology ka you don't need kurema nemombe anymore. Kwane tumwe machinese akaunza tumwe plowing skill kuti kane kangori kamachine so kana generator so tengesa mombe dzako 2 over wakatengana over zvat idzo dzese dzapo idzi ndakuita cow fattening uzoti maizi ichingotora weight yayo ndakuti nayo kwabatura ndakutora cash but vangana unokwanisa kufunga izvozvo because the value was in the cows but kuti uchizobudisa value yacho mombe dzedze unotoona kuti munhu aimhanya loss because waifidha mombe kusvika mombe yaizosvika pakuonda futi yazongofaka na yega so loss yacho yaitwa nevanhu
yange yakawanda because vanhu vanga vasingatime, but right now wakaenda izvezvi wakaenda kune mamwe mamisha because I've seen kumusha kuti ndekwa Alright. I've seen quite young guys vakuziva kuti no zvinhu zvese zvatiri kuita zvese zvatinofanira tichiita zvinofanira zvigenerate cash. So mombe dziya dziyaka hadzichachengetwa zvokuchengetwa zvokungodziona dzakutochengeterwa zvecash zvokutenderedza. So vanhu vakanga vanazo zvokutenderedza but vanga vasingazivi kutenderedza. But tiri papapo mudhara handika chinhu chavo chakaita kuti vanyatsoputike nditoti madhiridhiri ekati paukazopinda mupolitics because ndona mayouth mazhinji izvezvizvi kana mazimbabwenzi mazhinji anenge achiti no haisati ndipinde mupolitics izvozvo haini politics haina ndipinde mupolitics ndandite zvepolitics. Ina ndifunga kuti politics zinetsa mari. I think politics it's just it's appreciation of an ideology. Alright. Because of what you believe in, you know, what you grow with when your parents were telling you about their background through certain parts. Because inini ndakakura inini ndakazotanga, I think it was 2000 chiko pakatanga kupisa ma-opposition parties. But kumwe kwesoko taingoziva kuti mbuyana ndasekuru takabva kutozoya kuna Tekere kuna Chichi kusvika tazonosvika right now kuna the current president Mugabe, Mugabe after Mugabe kutauya pane the current president is excellence Idi Mnangagwa. ndiri zvinoenda bvunza mudhara kuti mudhara haana kukudze kuti amufana wangu oneka mukuita mamwe maderesa ndika pane politics apa tobva tagaya tasiyana haisi game yeah. Politics is not game. Politics is not a game. Politics is patriotism. Okay. You know, kuti wewe are you believing in that ideology, and what's in the ideology? Kuti does this safeguard my interest in it, or it loses the whole, you know, the whole scope of what you think of in your mindset. So it's like munhu ariku opposition anditika and asiri kushanda chiti ndakamirira kuti kana yazopinda ndozodya anditika autodye baba unonge uchingomirira so hapana kana game rekumirira because it's you know it's not about that, it's, you know, but to appreciate zvimwe zvinhu anditika unoto zvimwe zvinhu unozvidzidza from vanhu vakuru from you. I think inini politics kune munhu wese inogona kutobuditsa mari towards politicians kuti vatobatsirike. Vamwe vanenge vasitorina kana mari yekutotanga kutoti utosvikira utonzi amukuru tanga tichokumbira 1000 tichaungana tichazodiwa chikafu chazoita sei pano vanomubvira wamboenda wakapfeka regali yavo chinonobhudhosa zvinhu zvemunhu unokutori but iwe unogona kuve a patriotic person wokuti you finance ma programs anenge achiitwa nemusangano and everything and remember kuti this party yekuti Zanu PF because ndo politics tacho mataredi isusu panga vachiri vafana that was the ndo chinhu changa chitoriko hapana munhu anga asingade Zanu PF kana kuti hapana munhu asingaide izvezvi but nyaya yekuti unenge wane mafeelings chete but vazhinji vanenge vasati yatsona kuti onaiti kusani kwacho ndodya papi but haisi nyaya yekuti ndodya papi manje inyaya yekuti iweweka ungozvigaire wega kuti apa panapa pauda plan. Unoziva sparks I can tell you ndinoti unogona kusangana nemunhu ane mari ukatadza kuzoona kuti ane mari zvinoitika kuna vanhu vasingakwanisi kutaura kuti tinayo vanayo. Kuna vamwe vanhu vanoti kana akapfeka nyange zvinodhura zvekuti 100,000 unotadza kuona kuti apa iripa waiziya. Kuna munhu anopfekera zvinhu zve$200 wotofunza ndezve 10,000 zvakapfeka just because kune munhu anogona kuita present issue yake in life make anogona put up personality. So I think at some point munhu anofanira kungoziva game rake kuti amaizonoziva kuti inini kuti ndidya because kana wawega unokuchitoziva kuti hapana ndofanira kudya but tanga tichitaurisa but panofanira kudyiwa pana kudyiwa pana wanaiti mudhara imimi makakura here mwine katiko kakuti ini ndofanira kubudirira kana maingoti ini ndofanira ngoita kana maingoti
Tongomaintaina. Ndangomende ndichangokurawo then ndozongoza kuti hano pamwe ndichatora advertise. Yeah, itori software man. Nombra just to add on pa question Alright. ngoti wangopindura kawani. Ndoda kunzwa kuti kukura mune backup yemari ande. Zvakakupai usimbe here kana kuti zvakakupai shungu dzekuedza zvimwe zvinhu zvamamusingakwanisi kuita musina mari. Unoziva kuti chii manje? Alright, I'll start with the question, then I'll come to you. Right? Change inonzi mari, and it's software. Alright. Okay. Chimbotitsanangurira. Amati software. Ini ndakumbonzwa dzimwe nyaya dziri different that. Software. Why ndikuti software? Is because because remember the computer inogadzirwa nemunhu. And then yobva yazotanga kuita feedback kune mumwe munhu. Yakuita feedback the information yese inenge yaitwa install in its ndo software yacho. So software yemunhu ndo inogenerata mari. Unogona iwewe kuti uchitogara mumba memunhu ane mari usina kana pfungwa dzekuti inogadzirika sei. And then and sparks unofanira kuti even nyange wakabuda mufamily wana nemari havasi vanhu vese panyika vachave rich. We can't be all billionaires or millionaires. Even within the family wana nemari panogona hamusana mambonzwa history remudare yekuti ivo vana vangori vana vanhinga but vakafamba netsoka achitohaika so unotomirira utomutakura wamuburutsa sparks obva watanga kuti hausi kumuzera ndichiyanga kwamba naye mudanga zviriko zvinhu zvatotaura izvo. So iye kunzanzi it was a backup anditika a backup ka inofanira kutoonekwa nemunhu anenge atorealize kuti it's a backup. And once iwe wakafungidza une backup foot it destroys your whole plan because hakuna munhu anokwanisa kupedza appetite yemunhu. Nyange ukaita mari yakaita sesparks wakanzi uri billion unokwanisa kupedza appetite yevana vako nemhuri dzako azviite abandomboishiga unonyepa izvezvizvi wakanosangana izvezvi naJP apuhwa mazimari nemazimotesa wakamusvikira izvezvizvi uchitaura nekuti unoti munhu appetite yake yatowedzera volume yakawedzerwa kudhara yekuti zvaakuda zvacho vanamubvunza nauyo ndewekuti zvoni iwe vandika uchisati kumba kune mari tomboti mune miliyoni ukutozvati panapa ndine miliyoni hatine mari yedu isusu maybe tisese family tikusvika kumabhiliyoni but ini ndio handizoshayiwa kamiliyoni kamwe ndika unongokuita mari kokoko kwakakupa power here rekushanda zvokuti unongochiti but ndatombotanga ndine miliyoni machanzi zangu biliyoni hakuna mbondipa power because handisiri ndandaiita and imari yemunhu bana yenyaya dzochita kunzi vana unokusira imasini yakona zvombotamba but nyange kwamasirwa ndinoti unoziva kuti masini ekusirwa totally dangerous because hauzivi kuti munhu angane marelations akaita sei nevanhu aidila nawo. Unoziva kuti izvezvi sparks takati izvezvizvi toti for example mudaro wangu inini anogona ane good comms nevanhu ndogona ini ndine bad comms then mudaro ovanza hapo not to wish him dead. ndondati gandinotanga kubuilda marelationships aya ndobva ndanotadza kuti approach futi kune vanhu vaimbo approach wana mudara vachitaura namudara ndinoti izvozvo alone zvinogona kutotadzisa kuti zvinhu zviende kumberi zvanga zviripo kudhara. So you find out kuti it's not about kuti pane miliyoni yonda aripo because remember kuti kana miliyoni riripo harisi rako it's harisi collective food, it's individual acquired cash yazongonzi yaFM because it's not a right kuti munhu ane billion unofamba uchiti ndiri billionaire because mudare billionaire and zvasiyana nenyaya yaJesu yakuti vanhu vanoti
Mwari, then Jesu avhanzi mwana waMwari ovhanzi aiwa ndiMwari futi. And pamari pamari hakuna zvinoshanda zvakadaro because unozosvika pacertain age yekuve an independent person. And you know what, the best life ever that you can live is to live independent. Alright. Because iwewe kuti ukwanise kuona you to measure your abilities, you have to measure it as an individual. Asindara nematendedzi amune muchiita zvishandika because isusu tichifunga kuti maybe umana maybe amene pango maybe anobhariswa pasalary mambona imwe inenge ichitaura kumageti kwati tiri kunzi anongona chii ndine mari mwana wangu ndangomisa pasalary ndo ene mararamira mune muchiita imi kutosati no like ndine imwe interview ndakambita napassion java ichitaura kuti zvoni haini mwana wangu wese wane maaccounts awo mumwe nemumwe anenge achisirwa mari dzake imomomo kuti paanozotokura maybe anogona ngati nemiliyoni yake imimi ndo makurira makaita kutosati no pane chiaccount changu maybe chekucbz kana kuti chekuchii chanongozati hamdara anonga chingondisirwa mari yangu ndini kutononoka kushandisa mari. No, not like that. But what I can tell you about kukura takakura tine maprivileges anga aripo zvisho. Because I can tell you kuti kubva tanga unzi ndane 16 years driving a car. Zvisho taitodriva matobha enji mota kudai izvo zvokutoti kana ndakatotanga kudriva 323 ndoona kufenda. Because inondinonokera because ndosvika faster but all that unonopuwa sparks mode inoita kana kuti 200,000 kana kuti 300,000 but why drive iwo unogona kutadza kuziva value yayo. Unogona uchitoidriver mumwe munhu akasangana newe anogona kutoziva kuti iyi mota you cannot afford it. Just to assume kuti shamwari ndakapuwa unzi aneiza view. So mota zvicho takatokura ticho and mari unongoitobata but bakubata kwenyu mari mudara imari yekuti mune muchitopiwa here kunzi mari iyi hakuna zvinhu zvakadaro man. kana unoona kuzongwara-ngwara mastayira yako Sparks hakuna zvinhu zvakadaro, hakuna life yakachipa kudaro. Zvizvitaura najava izvi handitika ari kuzvitaura ari pakameras. You see kuti real life chaichayo kune a real parent ari kuparenta vana vake haafanira kuvaparenta in a way yekuvadestroya. Anofanira kuita kuti vave eye opened because panozonzi zvinhu izvi kuti uzokwanisa kuita responsibility yo unenge watichwa in a proper way, not kujaidza vanhu. Unoziva isi hatambokura takajaidzwa, especially boys hatambojaidzwa. I can order ndokupa example yaSemi Levis kuti pana ruonere gap rekuti Semi Levis akafa. Can you see the difference? Time yanga ina Semi Levis because they were being taught, they were going to work every day and taught to work. And kuti uzonzi mari inobuda, it's a process inobva from A to Z. Kana maita mismanagement, you can actually see that there's mismanagement of funds. Kana maita zvinhu muchijamba processes, you can actually see kuti takajamba process, that's why it's not kuyiuda bet. It's a process. Kuti wadyara chibage yo chikufanira kudiridzwa choiswa all the nutritions dzese dzinodiwa pachishini kuti chizonzi chakukwanisa unoyiuda, then after that you are now able to yield and go kuna seller anditika you take the money. Process mandoitora mari yacho futi motomana yatakatanga taisa mudhirinde ipapo yoiswa paside yonzi ndo profit. Kana mutoda kuenlarge business moti amai svikata kumbobvisa futi profit wedzere padhiri rinenge riri kubhadhara and it's a process. So that process iyoyo, if you go through that process you start to appreciate but no zvinhu izvi guys, it's not an overnight thing because zvinhu zvinotoshandwa zvitori documented zvine zvokutoti if you
sleep today anditika mungozvisiya zvichingorana zvichingozvirana zvega zvinongodona because zvinhu zvese zvinotoda management ndosvachiona pakamani pane management and that management is to able to secure zvinhu zvamuve nazvo so that zvinhu izvozvo zvinochengetedza kuti zvinoexpand so takakura tichitoenda kubasa zvokuti ungaitosvika utoswera utori pagraft utoziva kuti okay bozi inini ndiri muconstruction ndinotoziva kugadzira maroads ndinoziva kugadzira mabridges ndinoziva kusteel fixing ndinoziva electricals plumbing you know brick on brick but ndizvokuziva zvekuzozvidzidza here kana ndizvongoti amune mangono madhiri achiitika sekuti munhu aranga ari muproperty muchiti kutori nemumwe munhu akakura ana baba vake vari muproperty akatadza kutoziva zvandinotaura asingagoni kana kuenda kunobvisa globero kana ratsvairova achitori sota but ini ndoribvisa globero ndotoudza globero ratsvaika nditenge ndotopfekera rimwe kana ndori kusunungurira chinhu kuti fuse ndoita sei but zvinhu zvese izvozvo kuti ukwanise kuzvidzidza zvezvezvo unotokura uchitozviita because taitokura tichitocleana mudenja utonzi hama as jute iwe ufamba newing itorova but you see kuti when people sees this wakatozoona takana tapanzama it's a different ballgame because munhu paari kuona haasi kuona zvesezvo ane zvake zvaari kufunga tozongona mana mapombi muchibhola ndendatobva ndatova chaembe patenda musati maenda mberi short question ora ngatiti pane vamwe vanhu vekuti anonga iri into construction zvamwa kutaura ndi then mwana wobvanzi kana kuti mwana akuda kuita zvemedia kana kuti mwana adaita ndingati zvekudi kana zvimwewo zviri out of that field but mudhara anenge ari successful zviri right here kana kuti kana matongopinda dhiri rakanaka chitongoita kuti dhiri rirambe richiinda chero nyimo chizoita zvimwe but dhiri rinofanira kutopushiwa kuti rirambe richifamba kuti legacy isadhakwe right chinhu chandakaona inini chiri very important ndechekuti if there is any establishment yaitwa nefamily it's an obligation to safeguard it unogona une zvauda kuita whichever way zvauda kuzviita nazvo but make sure that you safeguard it because remember kuti even biblically zvinonzi muchatongwa nezvivi zvemadzitateguru so pane zvinhu zvatinotoramba takatochengetedza isusu kubva tichikura taizvipaswa from generation to generation iwo kana uri munhu anditori nehati chaichaiyo unofanira kuziva kuti no pane zvinhu zvandofanira kusafeguard zvaita kuti isusu family yedu izonzi family iyoyo ndeizvi so safeguard that because ndo pane key yacho ipapo ndo pane life yenyu ipapo andizvika zvauda kuita iwewe unokwanisa kuzviita you can actually delegate kuti amazing alright while least I'm doing this ini nditone izvo zvinhu ndakazoseta management manje yekumusic kwangu and kuti amazing izvimwe zvacho handikwanisa kuzviita saka ndakuitirwa netimu rangu rinenge ichizviita vanotoziva program yangu inini kuti yangu inini ndoenda kugraft and ndabva kugraft kana iri futi graft futi ndofanira tonozviita nepassion yacho because passion inenge iri mandiri so I can't jump and run away from my passion as well but pane zvinhu zvandinotokoshesa futi ende nyange ndakava bigger in other aspect handimbofe ndakarasa chinhu chakandikudza because ndo zvinhu zvakandikudza because mubvunzo wabvunza nayo tida kunzwa kuti pamakazotanga zvemusic imi mandika mudhara vakazvitambira here kati mudhara anenge ine zvavo zvavanenge vachitobhiliva mazviri kuti izvi ndizvechirombe because vanhu vashoma vakaita music vakabudirira zveshuwa chaizvo zvisizi kuda kumbomokana kana kuita sei vanhu vazhinji vakaita vakakweshera vanhu vazhinji and that's a fact you see kuti pandaito time yandaikura inini sandatanga kunyatsonzwisisa some things ndine zvinhu ndandiri mungori munhu angari ambitious kuti ninika I want to be like my father because my father is my hero, a superhero. Even nyangu wana wangu inini andirika vantoona sei kana wana wako DJ Sparks utori superhero zvokuti wakato anzi superhero mwana wako anongoni baba wangu is my hero mwana wangu anofunga ndorova vanhu vese kuti wakatorohwa pakutyora ndedzoda kudzadzisa that's very true ndarano yari Batman akatopedza saka so you find out kuti
you know, it comes back to you know, understanding. You know, mafungiro anoita munhu pache zvake hazvisi hatifungirani. Andika pane katsumuka kunzanzi vana wembuka wasvinurirani kuna vanokurumbidza kusvinura paevery generation yega yega, whether ndekwenyu Sparks kana ndekwedu kana kuti ndekwenyu sisishanda, you will find out kuti paevery generation yega yega apashaye munhu anotaurisa zvaimberi vamwe sekuru vaitonzi amai vanotopiwa doro, takatowapa doro otaura. Then apashaye tete vanongogara vatotaura kuti imi muri muriwo imi, apashaye inobuda iri nekeshi havaitevese keshi, hazviite izvozvo. kuna vamwe vanongotambura kusiri imwe family kuti family yese inoroorwa ichiita mawedding, but imwe family hakuna kana mwana anoroorwa baba. Kwete imwe family kuti anenge ari madoctors the whole family, handitika. Then the parents vanenge vasina mari but vakakwanisa kuwana, you know, vakakwanisa kuwana zvokuti vana vavo vese vakavaendesa kuchikoro vakave educated vese and stuff like that. Kozoita family kuti ine vana vanotogona chikoro but havana maparents anokwanisa kuvabatsira kuti vaende kuchikoro vapedze chikoro and stuff like that. Then pozongoita one anozongonoshingirira achibatanidza tuntu twake ozongonopukunyuka, so apukunyuka obva zotanga kutora vamwe akachivasumudza chichi, and then utozoona kuti mari iyi yazoitwa munhu atokura. Haina kuitwa at that age you expect ones by certain age, because remember kuti kudhara at the age of 30 to 40 unhu waifana kunge watoto nekadhireni kako nekamota kako nekafamily kako chichike kana one child kutozoti votomboona picture easy kuti hapanenge vaneka but havasi vese baba futi vaizonokakata kusvika palevel iyo, remember, because maikono kudhara vanhu vaizvarwa vari kana 14 but paikonongobuda kana 1 pachiraundi. Iye aibuda uvatonzi ane mishonga, but munhu uya akagona hana pamwe pacho unogona kungonovira mari Sparks usingazotoziva kuti utopinda mairi, utozoona wamo, utozotanga kutotadza kutobhilivha, wakatoona vamwe vanhu vanotodyisa mari vachiita zvive zvokuti ngarupenga vanenge vasatonyatsobhilivha kuti zvichiwa ndine mari achiri kuivhunduka zvokuti zvese zvaanenge achiita anenge achizviitira kuti anyatsofila kuti zvishiwa ndini handiri, because you know vanhu vanofila kuti ini ndokandakaita mari ndofanira kurespectwa. vachitizoni haini ndakaita mari munondiguta chandiona ine zvechivakaita zvechiva moguta waiziya. Then kozoita mumwe munhu wokuti akaita mari handirika unongodatsa kuziva kuti aiita but mari yakawanda unotopenga. Inini I've got a feeling yekuti ndakaibata yakanyatsowandisa so because pani yandinombobata ini andika because ndinombobatawo zvimari inozoona kuti zvimari izvi guys andika zvimari izvi step inotochinja even language it's no more. Saka mari uchimidzi mari inotouya neimwe character yayo yega beside kuti wakarizwa sei uri hambo kusvika level ipi, because ndambonzwa munhu achiti zoti Sparks usatodze zvekuita uhureka iwewe iwe usina mari ita mari tizotaura wangu chinhu chinonzi hambo cheche achiko cheche iwe drere why ndiri kuti nini achiko is because unoziva pana unonzi mahumble beginnings. Mahumble beginnings ka ndo kwekutangira kuya kuyani, so munhu wese ka anogona kunzwisa tsitsi kuti zviite unofanira kuchiteerera uchiridzira uchiteseyari but pane pamwe pokuti vanhu vasvika paseri stage hauchatoteerere kudzidza waimboteererabuzwa kutoti iwe izvi handichateerere izvi man ava ngavachitaura ava ndovandiri kuda vataura ava vachateerera serious ka, because you see kuti what you don't want is because palevel yemari yaunenge uchiita mulife pane time yako inenge yakuti ichikukoshera futi kunge uchiita zvinhu zvaunenge uchida kuita panguva. So remember kuti kana une mari most of the time you are the one anofanda zvese zvida kuitika within your life or even extendedly kuti you see kuti izvezvizvi Sparks ndakati handi tinorova mabeers unoziva kuti
and I remember one of my friends akangata wangoputika necash but izoti ainibvisa inini hanchabate zvemahendikeni chachini noenda kurova blue label abva tokwidza gauge. It happens kune munhu wese aita mari anotokwidza level rake because of mawaniro akuita. So I think lifestyle yemunhu andika ndo inoita kuti ave nelevel of humble yaanenge anayo. Lifestyle yauri kurarama iyoyo zvainazvo panguva yayo ihumble ameno kuti humble inenge iri seed, but that seed grows. Because vanozoita mai kuti kana unenge utori humble unoona kutoshamisika kuti vanhu vese vane mari vayo vamune mchiti vanoshaina vanenge vasingatomboshaina chakusa usitomboita inyaya kuti mari hauinzwisise pane zvinoitwa nemari, pane zvainoita yega nemarequirements ainoda zoti munhu kana achinotenga Louis Vuitton, anotenga Gucci, anotenga Ferragamo, anotenga chii andete you're buying power. Munhu anogona kuti izvo ada kuti chainira, but hakuna munhu asingade Gucci. Izvezvizvi wasangana nazvo zvimaguchi zvekuna nambare aguchi da kutombopfeka ini angwena ndiunyepera ini handipfeke Gucci waisingade kuipfeka Gucci kana kuti malabels mamwe aya andikachanyodhura stere makatorera dhitwa izvi zvinhu zvese zvinoafodeka zvandakapfeka itomi yofika iADVERTISE andika iReebok but inenge inde chokwadi inenge ine chokwadi but zvinenge zvichafodeka pane zvinhu zvinodhura chama zvaunyazoona kuti amai inini if I buy this thing 10,000 5,000 am I doing myself justice? You know what I mean? Unenge uchikwanisa kutochitenga. Pane munhu wandakatomboona shopping ndina madam tapinda ese tumujobe kumeme madam wangu akabato mari yawo tingazotaura fig handikataura fig ramadam menitaurira ndakabata ndakabata 5,000 inini ndakabata 5,000 ndovanoona kupinda muimwe shop so pandaona imwe bhutsu so yange iri yesilver so yange iri diesel bhutsu yaidhura iyoyo yaita 3,500 rands. haisi mari pa 3,000 todzoka tichitodrive todzoka tichinowa petu 3,500 rands vanoti ndikuda bhutsu tsvana madam okay kandoine ndiri kuda unoziva kuti pa 5,000 ndakatenga zvinhu 4 handiti right tadzoka padheni man madam yangu inobva yatenga zvinhu zvayo so indaona kuti amaizi madam instead yekuti watenge zvinhu zvavo watengera zvinhu zvawandira kumadhoni ini ndakatozonopinda ini ndakunotora zvinodhura zvezvo mabhegi anenge achienderana nebhutsu voti zitrezi rimwe richidhura ini ndindega manje ndandakuenda ndega ndakazvitika ndendega because mukadzi uyo under budget and was pane pamwe pokuti unombofanira ngozvispoilo and mari yako pandasvika so pandati izvizvi pandapopoterwa mutana andika takunoko manje takuenda kumafunctions ndakuona munhu arova dress expensive chichichichi panava mazviona kuti pazvakakoshera hamuchazvitsvage because maanazvo handiti but I can tell you kuti ukatenga chinhu chinenge chine quality for the next 1 year or 2 years chine chiwocho achibude mustaira tadzoka tichinwa diesel mwiri wese amene titenga ungano kati kutodriva takati tofamba takadayo unoziva hapana munhu asingadodriva chama even nyange munhu asina license unoziva kuti wakata license utori mukombi unogona kutoita uchiriburitsa itokwanisa kudriva kana driving mitiko panapa isiriyetitogona kupura saka music ndachitakazoti muzopinde music imimi chii chakazoti muzopinde music ndio makatanga music yachona rini music yakatotanga nditori inosunga mudumbu chamacha because itori gift
so mukukura meme taitoimba uri mutoilet so and kuchigeza zvezvo uchitoimba then matoenda kuchechi futi ka manoimba futi obva utonzi voice remunhu ka mawani then iwe obva wazozvirealiza wati kurei soona mwana wachiimba so and then obva utonzi but inini I can do better and so to be honest mudaro wangu never liked that Right. anambozifarira zvekuti kuimba chichichichi but mukoma waiimba manje David and Mr. Bauk. David Chiyangwa was my father's big brother. Vakatoimba namujinga regomo chichichichi kwaigara imba dzimwe dzanzinika kuchechi futi andiziva but ini ndakaona ngwenini he was correct by then. Now ndakura ndakazoona ndaranga ari correct because aida kundoonesa because imagine ndaenda kangofunga kuti ndangoimba chete pasina zvimwe zvinhu zvandoziva muupenyu baba ndaikuwara nenhaka because handikunyembera kuimba muZimbabwe ka hakuna mari. Unoziva kuti kuSouth Africa wakaimba one song yakangoita hit wakutofamba kana neferrari kana Nigeria undombofamba manje unoona hapana pakazota baba hit song ndara unoziva kuti kudhara kwangutone macassettes futi waita rewind and so imagine mapushiro akaita vanhu music kudhara siyana nezvekuti social media yakangopusha chinhu chinogona kuenda viral usina kana cent baba obva waita mupira pauna kana rand tobva tatosangana newe uchitokwira komba but song ichipisa uchikwira komba ndakamboita kamudhara kumanani kwangu kumwe kuri kumaneri kuya ndasvika ndisowana achizotamba pa ndasvika paya panenge angabhusha ndati yonwa unga akapokuke dola ndingonovhirikidzo zvangu wakatola dive ndingonovhirikidzo zvangu mavheji angu ari padheri mabikwa chikeni ano mavheji aenda kana mavhirikidzo ndikapokuka saka nditoti njangotora kana kapokuke munhu ani unoti vanhu vakaiti sparks kuenda ndichipa ndakuona Sparks andafunze Sparks mina chakuzvinongochiganza ka ndikatombona Sparks ndofunga ini ndimuna muZimbabwe I feel like vanhu zvatinoona paTV toona kunge munhu wese anobuda paTV munhu wese anotrenda ane something muhomwe aiwa but you see kuti kutrenda kuya kuendeteka kunofanira kubhadharwa no muZimbabwe unotrenda usina kana cent usina kana mari yerent ndozvandatara coming back to that question here ndosika ndati music ka I think ndarongo akanibatsira because mwana azokonfirma akanibatsira akandionesa because ndakabva ndatoconcentrata nechi nemamaworks ndobva nditori munhu anotoziva zveengineering zviri serious civil engineering zviri serious handiudzirwe nezvo anachitaura zvemechanbirirwe padivi ndiri munhu anotoziva zvinhu zvekutoti neito handiudzirwe ndotoudza vanhu zvekuita you know and the other thing is nekuti ndakutogona kutomanage zvimwe zvinhu I've got big projects that I've done dzekuti vanhu havatomboziva kuti ndini ndakadziita you know what I mean because ndiri humble festival kuti ndiri humble so Sparks ndiri humble ndiri humble because ndaigona kutofamba unoziva kuti kana uri kuti unzi uri superstar imagine like Cristiano Ronaldo aifamba akapfeka mashooters nebhora ndisoka player then you know so I think why I've said this was ndakazokwanisa kuita music manje time yandakaona kuti iyi time ke ndakwanisa kuzvifinance ndega ndanayo mari yangu yekuzviitira and then independence yapo you know vana vangu havararire nenzara ndobva ndati amaisaka music yakuitika manje because time yacho ndanayo yekukwanisa kuita flexibility because it was ndaisakwanisa kuzvifanda kuzvifanda in such a big way. Remember kuti kana vanhu vakanzwa kuti Chiyangwa izvezvi kana kanzi nda kushuta video vanenge vachitoexpecta kuti panofanira kudonha rimwe budget rakaipa. You see kuti inini change andisingagoni kuita Sparks is to fake it until I make it. Because izvezvi Sparks ndogona ndine nzara
uvangoti zvokuti munoona kuti chikafu chenyu mutinondedza mudedza kuti vangayesu vakatoguta kuti variboa mudhara ane right. I'm not supposed to fake it. I'm supposed to be real. Ndofana kuve munhu atori real. And ndadzidza zvakawanda because ndotamba nemunhu wese anayo neasina. Anayo ndotoziva kuti approach ndotaura naye sei. Asina futi ndotoziva zvinomuaffect. You know, and asi mudhara secret yekuita mari chaichayo ndeipi? Secret yekuita mari. Secret yekuita mari. Andorona izvezvizvi tiri mupodcast yakwe. Isecret yekuita mari. You see kuti vanhu vakaita mari andika vakaita mari vachiconcentrate on one thing. So pavakaita mari inyaya yeconsistency. Alright. Yeah. So pakuita consistency paipe, remember kuti pane zvinhu zvekuti pamwe izvezvi hauna izvezvi mupodcast which I don't know. But you by getting more, you know, fewer money and stuff uchingoramba uchiwana apo napo unoramba uchiedha zvinhu zvako zvese kusvika zvaita sei zvabatana kusvika chinhu chato bigger than you. Then pamwe hauchato interview zvekumhanya zvokuti pamwe sparks unoona kuti habidzi handiinterview ndada kutointerview mudhara. Unoona malevels kuti hai tikumboda chibaba chibaba chibobire kuti iwe waenda mwana mudiki. You know what I mean? So I'm you know, and which is true because remember pane malevels ekuti vanhu vakambowana opportunity yekuinterview nevesparks vanogona kuzoishaya kunekumberi andika because unenge wane maappointments mamwe ari serious ekuti you know bozi gaya kandi mudhara Chiyangwa ndi ano sparks ndikuya Kuita zvimangwana ndovanazofonerwawo nemumwe munhu pasame time iyoyo ovofonerwa nemwe ameno Upcoming artist. unomutaurira kuti chimbomira ndiri busy schedule yangu iri tight mazuva ano. So you see, so I think in any if you bring value pachinhu chako itori mari because izvezvizvi zvinhu zvese zviri panapa takadotozvivhalua zvese izvezvi zvitori more than tongozvivhalua tongoita estimation zvinogona zvitori kana hamira tingonyebe value. Yeah, ngatiti 20,000 bozi mndarama hayi mamuchati whether mamuchati twakuona kati mamuchatiroyesa mahara ngationyebe value 20,000 but I can tell you kuti you know right now takato munhu aka 20,000 yamani right it's told that is also company yako you want to value it. DJ Sparks is now a brand. Probably you didn't know, but I'm telling you, DJ Sparks is now a brand. Yeah, I think doing my problem yatoita mageto kuzorealize ati tononoka kurealize kuti hana to brand zveshuwa unotoshamisa kuone sando pambacho watoenda kutsvaga sadza unoziva kuti pambacho ndinoti kuti handingotsvaga mapodo. No, that's not right because you do not belittle your hustle. And your hustle has value. And the reason why people come here and you know and you interview them is because of the coverage that you are now you now have in your space, in your own space. So iwewe uchitodaro unoona tozoona kuti no podcast yako inogona kutadza kuitisa mari yauri kufungidzira muupenyu wako but inoopena maavenues. Hausati wakuziva maavenues acho. You've interviewed Passion Java. You've interviewed Blue Jeans, Brian Channel. And I'm humbled. You know, I'm humbled. So there are people that you have interviewed. From your selection here, say Ushtotarisa, you can actually see kuti something is happening. And how are you going to add that you know onto your brand? It's not up to you and your team. With your managing guys, you know. But you know that kuna brain. You know. You have that brain because you've made it to happen.
You know what I mean? Oyo, 4. They've made it happen. So we do the superstar. So but imagine Sparks now you will brand rako Sparks rato brand. Vana vako iwe wantinda kuchikoro vanotozikanwa kunzi vana DJ Sparks. The way yavandobatwa kuchikoro yakatosiyana nemwe wakutonzi vanowe celebrity because you're a celebrity. And then tobva takuona uri pasi pemuti Sparks uchirova supa unoona kutororera kuno kumanje wakawanda kana uchirova masupa usarorere papublic handi papublic ndikuza ndikapoka kunge dhola kakarerutswa nemageto idzi kakarerutswa ndakati hey amara asi ndasvika pakubvunza ngomvesa ngari murari boys asi muri kuti saka Sparks obva mugeto here oita sei because value iwo hausi kuziva value yawanayo ndozvandikutaura Sparks but value yawanayo haisisiri small. I remember the conversation that ndakaona conversation makaita na the interview makaita na Oscar Pambuka. That was, you know, one of my best interviews. I liked it because pampa sangana wani same mindset ye same narrative. Mchivurana mchita say chichi. But you see, now today it's a different conversation because we never wanted it to become some. Probably I don't know if it's gonna be big or small, but I feel could you know, you are big. Thank you very much. Manje chimira unzwe manje. No, but that's a fact. Nasi izvezvidza kumatutu pakuchadoka. It's a fact. You know what? It's a fact. All right, there are just few people who can tell people the truth. Yeah, it's true. You know, vanorwadziwa. You know what I mean? Mumwe munhu anongoda kungoenda neglory. Daina nguva vana vanowana nguva yanongotora ndoona ngoti ini chandinongoda chete is to trend. Inini kutrenda handika. It's something else. And you told out trend already. But we are going to trend. Don't trend. You don't know what I want to use that trend for. But munhu wese paruta business ane reason yarukuitira business. But munhu anogona kuzotadza kuona reason beyond the reason. Yeah, just to catch you a bit panyaya ini ndiri kuno masure I'm an artist and coming from humble beginnings. I want to use my music kuti open emamwe madoors and ndisingakwanisi kungovhura ndangosvika ndingonzi ndimike okaningi but ndikasvika pamadoors ewanchinzi this is make air he has a hit rakati those like my hits vanokwanisa kundivhurira madoors inini as someone who's coming from like a well-up family, what do you want to use this music for? Right. Is it just a passion or is something which I'm about to open on my areas? Mabapinda music because I know mashanda netata zoita cash records. Why am I ibita izvo? Right, time yatete izvo. Yeah, because I get a passion and I have people vaindi inspire time you see. Time yoyo unoza ndaifarira an Asha Raymond, ndaifarira Lil Wayne, ndaifarira Lloyd Banks, and so they don't know Lloyd Banks by then, but nandini kanga skill kanga nako so, and but kanga sina mature. Like now, I can actually feel the maturity of music now, because andingoyimbe sina basa zveshe ini zvinhu zvangu zvandoimba inini zvinofana kusiya zvachinja life yemunhu because I support good things. I support good works. That's why I was talking about Sparks being big and stuff like that because there must be value in everything that I do. I don't go eat like that to calculate zvatetichiita muchiraundi. So isi kune vanhu vanoita andisika vasingazivi zvichazoitika kumberi. That's why uchiona kuti kana vazonosvika pachinenge chaputika vanobva vanoconfuse kuti
anoramba ari dormant. Auchazivi kuti avenue inogona kutovhurika watadza kuziva kuti yavhurika. You see, kune munhu ari kuuya kuzointerview achifungidzira anobva aita popular, paunotadzira popular. And unotadza kutrend. You see kuti zvanofanira kuenda pa TikTok pangu. TikTok yangu ina vanhu vakawanda, yakanzi Brian Chiyangwa. I only have 4,000 followers. Imagine. But DJ Sparks aroma 300, 400, 500,000. Patito nakapinda mamanje. But ana mamanje ndine 25,000. Azvinomutorera time. And why is because I have people vasingagone vanotondilike, but pane vanhu vandobiga in life mangu vanogara vachindilike. You see, vanondilike, vanoappreciate what I do without even ask them. I don't even ask them. I don't need to give them anything, but they just appreciate me. There are people who just focus in life young. I was actually surprised yesterday when I saw a video on my account, and there was a guy from Bindura. Anita Ameno, and I was but I was just fascinated by him saying, "Tamet, like from you, and you are a celebrity." I don't know, you know what? I'm going to go to celebrity. But you see, it's actually a privilege to find someone who can tell the truth. Achieve from a background, yekuti anongotaza kuudza hanhu. Because you see kuti panogadzirwa mari baba apataurwi. Unoziva, and apana munhu anokuudza source. This is information. Panogadzirwa mari apataurwi. So I can tell you kuti you are saying kuti artists wa open ama avenues. Unogona kutadza kuziva kuti waopena, unogona kuve ndinoti ndakatozorealize kuti kuna vanhu vakawanda vanonyara, but very well talented. I've met so many artists vasingati havandizive. Unoziva kuti ina mapesi nokuti ndakasvika vanhu havandizive, ndogona kupaka moti yangu seru nditoneka ngapaso futi kandombofamba nako. But unozongokaona kuti akakapaswa akasike nzara but pandonokapaka paso yarerutsa kapaso kana izvezvi takada kukadriva danda somewhere kanononotsa mudana. But kune munhu asati ambofamba nefast car zvandikutaura izvi ndogona tange ndiri kubreaka, but I'm not breaking. Baba kune maengines mudana, ukaona munhu anenge pombi yakapinda naona ichipinda magedha, munhu achakatsika soite parara unozoti engine kai utange chabuda kumberi mweme. Kune zvinhu zvine magadgets anomhanya, but malevels speed neengine. But I'm saying kuti ndinosvika so because hapana munhu ari kuexpecta kuti Brian anogona kuya ari mupaso, but ini ndinayo paso ndakatenga nerudo rwangu, ndine reason yekuitengera because nditoda kutoblenda muvanhu aize ndida kuti nditoradza kuti no, you know what, zvese zvamuri kuona zvese zvandika hazvisiri izvo zvinoitisa munhu. Chinoitisa munhu kamunhu isi kuti totoita conversation, zvinhu zvitori boss. Plus chete kandi kuti kuna mudhara, I'm very happy kuti tine minhasi because pamwe pacho mageto yoitika zvatinofungidzira ndozvekutarisa kuti tite mari tine kaspiriti kekublema kaya kuti inonyaya kuti tisiwo boys ofuti maperenzi takaomerwa, but from zvatadzidza nhasi kuna kuti no nyaya iripo iri state of mind. Mudara tasa vanhu vese vatinoadmire isusu vatakakura tiadmire isusu who are still artists like ana Jay-Z, ana The Game, ana G-Unit vese ana 50 Cent andika takakura tichivabiga vaneyo ndovanga vari madhara edu totakumana akuita saningine. They all came from projects, but vaiziva zvavaida kuachieve, and nanhasi ukapusha kubva ipapo because they don't want to go back there. So paringoda munhu asi uda kudzokera kumashure kwaakabva but mudhara muchipinda music industry makapinda vhasi makwanisa kufinanza
zvinhu zvenyu makuti munokwanisa kuenda kustudio yamunoda muchikwanisa kurekodha muchiita sese chamunoona ngemimi chinoleka kumusic industry chii sekuona kwenyu mimi chandakaona inini chinoleka music industry. One, people who are in the industry, when they see other people who are coming into that industry, and when they are coming from kuside kunoona nemari, and sorry to say this, but chokwadi chekutsukamo ndakaona kunge inini handitika havadi kuteerera handitika mawiro aita munhu, havadi kuona mawiro aita munhu. They want to rip you. Alright. Handitika. So zvinhu zvangu inini zvinenge zvindidhurira sparks. Why zvindidhurira is because munhu haasi kuziva kuti am I there to stay or what, and munhu haasi kunzwisisa the essence behind the whole point. Now ndikuuya, we are in a community. Do you know kune ma-communities right now ekuti vanhu vanogara kuna naNigeria or kune kumusoro kuti imba munhu anenge ari rich ari pambera panenge ane 3 rooms double story, you know, rich and poor vachigara vari community imwe chete, kwete zvekugara zvatakaitwa zvezvekuseparate ones uko kunonzi east kunonzi chichi. There are places where you see people vanongogara but vachingogara vane different lives vachigara musame community. So when a person akauya mucommunity menyu anditika mamune muchiti ndemenyu because vanhu people become territorial, anditika chinhu chakakosha ndechekutanga ndechekunzwa ndechekuona the opportunity around a person anenge auya within the community kuti what can this person offer to us. So ndaenda ndakaona kuti kune kanenge kakufungidza kuti unobva watongopfuma, anditika. So kunogona kuchitoya mumwe munhu anenge ane brains ekutsvaka mari, because you remember kuti industry anditika yakakura yemusic. Industry avanhu vakawanda vaziva kuti industry yakakura pakuti chii. So entertainment yakakura baba, it's a big industry zvekuti if today dai kuri kunzi with the minds dzine vanhu vese vane tumastudio twavo sparks vakanyatsogara pasi baba vakaita mana we are alright, ngatimbotaura kana kuti four producers kana kuti 5 producers, but 5 studios. Ngatimbotaura studio toti totanga naFantan ya friends, Chewsport, Oskid, DJ Tamuka, Nyasha Timba, Ghost the Magician, and pano watasiya anonzi mupano wangu ari ku Waterfalls anonzi Simplex, yeah, Simplex na Passion Java Records. Right. Passion Java Records. Kune mupana wangu futi anondi record again. Right. Uptown Music and Train Challenge. Let me see Uptown, yeah. So you find out kuti ma producers esa wadakuona vesa vanditika unogona kuona kuti they hide information from each other. Andika. But information yavanayo anditika uyu anenge achileka chimwe chinhu achileka chimwe chinhu achileka chimwe chinhu andika they hide that information from each other. I know it can be business anditika, but do not, if these people kana vachida kuita ma big projects, they can sit down as all these producers and say try with a big project. So who's going to be a big project? You look for a potential big project. A big project, it can be me. I can be a big project. I can be the Davido in Zimbabwe. Or I can be Sadio Mane. Yeah, man. And then momata omana ngatigadzire chinhu chakaipa chinogadzirwa uyu anenge achigona kurwa vocal chete mastering, uyu anogona engineering the sound, anongomixa chete. You see, vakagara vese so vane maminds avo vakagara so anditika chogadzirwa chinhu chonzi omana ichi ndo chata kunotengesa idzi, right? Ndova ndati naomana ini ndoda kukanda bega anditika
taunorova heavy video, heavy project. Tunoita kupi ngatitsvage, you know, we don't need to go outside Zim. Because we also have to be proud of our country. We have nice places in Zim. Tunoita mana ngatinoshoot a video yakaipa. Omana Sparks ane makamera akaya ma 4K mamenopa kune ma 50K machichi. Taisa, we put the minds together to make money. The reason why Nigerians make money is because they don't do like what Zimbabweans do. Collaborate. They collaborate. Vanosupportana They futi. support each other. Ndakona iyo inoleka kusupportana yo. Though hangu ndichizofunga kuti maybe kana mchinge mchibva kuna mageto yodzi tiri nani pakusupportana kwedu than maybe unoona munhu correct ipapo ndogara ndichitaura zvinhu izvi. Kuti ndinofila kunge mageto yodzi titombosupportana zviri better than vanhu vanenge vachibva maybe kuna kumberi kwasamora uko. But we should not separate ourselves. Kuti ndikubva uko uri kuona kuti kuna mhiri yasamora mashow kune minority and then the other side kune majority. Anditika hakuna munhu anosupporta anoti kana zvakanzi sumo vanosupporta DJ Spark sumudza maoko osumudza ari tu osumudza wani. But hazvinga zvinhu zvefuti zvekuti pamunobva kusaidhwa ndika pamunosvika kwatiri kumageto ekutsandika hamufanira here kusvika newei yekuti munosvika blenda. handikuona metse handikutaura kuti the reason why pakatengwa paso papombi dziripo handika but pane pamwe pacho pekuti mageto edu kuti kana muchinge mauya ndika moblend ofuti nesu. That's why inini ndikutaura kuti inini ndo pandinozonoita manje superstar manje. Why is because nyaya dzangu dzese ndinototaura imwe show nekutoti munhu akatoinzwa anotaura kuti parotoda kana dictionary. Bo zvavafanira kusvika kwamaita muchisvikawo patiri I know kuti Brian ari kuuya handika ende Brian aripo life yake iripo haina kusheka semasheka ataita but muchisvikawo kwatiri handika munokozivawo kuti hapana mageto izana Sparks munotolanetawo language yedu munongotaura nesobho mopinda zvamangoita zvokuti everyone muno I think ari comfortable kudhila nemi but vamwe mufana futi tinozombosangana nawo. That's not mari but mamwe matarisi acho anozotiita futi nemamwe matitiro anozotiita. But that's very wrong. You see why it's wrong. DJ Sparks ipapo unoziva kuti pane nyaya ndakanzwa nezuro yakandirwadza yemumuprofita anga nekrawa yake achinamata. So kumberi kwake kwanonamata kwaonesa hari nechichimbiya chichidzao dzedzo kune tsanga handiti. So kutsanga kuya kanzi kwanogara kuchitodiridzirwa tsanga dziya chichichichi kuti dzinyatsokure bowane handi pakanzi pakangono kuti munhu ari kufamba neGPX mudaro handiti iye ane nhamo sei but munhu akanonorova 8 kgs pakrawa but iwe uri kunamata una Mwari ndivhurirei but Mwari akakuisa pacash but hausi kukwanisa kuuya sei kuitora mudaro. Imagine mudaro. semageto izizi vamwe tinofunga kuti kusabudirira imhepo ichi but inini ndakutoita ndichitoona kuti dzonguva mhepo totodzinyepewa. Mudara ini ndoona kunge inini paroda kufunga mudara. Afunga strategy. Uri kuona Sparks wakatofunga kayo. And so what makes you not think again or not think more? Because muri team you guys are a team. Mese mutone pfungwa mese dzamakatudza mutoisa put together as a team and because it's collectively and it's collectively done. Pamunotogara pasi mune muchitoziva zvamuri kuronga nezvamuda kuita nechichi andiriga patinoziva kuti 90% yevanhu because of nyaya population around it munhu angonotadza kuwana nguva yekufunga nemaactivities anenge achiita around especially kumalocations. But I can tell you kuti ini ndombozviita ndondapfuura so nemoto so
and ndapfuura sono ndanosvika sono mudhara ndo ndasupportwa singaiti anditi which I don't like. Why I don't like it because asikubuda pakati pemwoyo wako and zvinhu zvisina basa. So isi tikutaura isusu zvinhu zvine basa manje zvokuti isusu can we sit down today DJ Sparks and spend just a week tingotaura kuti amana tita sei anditi kuti bude anditi if you can find 3 people or 2 people who can talk about how we can change our lives, and life yako will never be the same because pfungwa dzako yoga udzinge dzichipaswa energy yacho yoyo. Saka uchimidzi madhisimisa nyaya dzekuroyana because ona zvinoitika tatomboita debate chitara because tina shamtaris aiti inongomana nyaya dzangota nyaya dzekuroya hakuna varoyi kana paina noroya wacho ngambondiroye kubva kwaya ndakamboita futi interview nengombesanwa dzivhike ilionada kusouth Africa achiti Sparks handibelieve yose zvevaroyi zvezviya zvokuti toroyiwa toroyana toita sese ndobva ndaita interview nataiti abva anditi Sparks inini zvevaroyi zvanozvibelieve inini varoyi hatingi kana chiroyana but we are anonzani upezera taiti afanofungudza kuti hakuna varoyika because kana achitombokwanisa kuenda kunana magodobori achihoro because munhu anotoenda achobelieve kuti no pane zvinenge zviri kutondi zvandofana kuvhika waiziya I think inini andika zvinhu zvese izvi might be there anditika and zvinhu zvese izvi zvinoappreciate mafungiro auri kuita iwo. It appreciates you because remember kuti iwewe you are a force on your own. Watomboonera kuti every animal yega yakagadzirwa ine self defense. So self defense yako yoga is to disconnect yourself from thinking kuti ndo zvinhu zviri kukuitisa. The moment ndaunozviramba kuti aiwa ndezvekunyepa izvi anditika hapana zvazvinondiita anditika it means kuti weweka watovhurika watone self conscience dzekuzoti no zviriko but hazvina zvazvinondiita ini personally. So I think inini it's about iwewe kuzviti nini but ukazvibvuma kuti ndo zvakuitisa izvi then it means kuti wato a slave to zvinhu zvako. So haufanira kuitwa a slave nezvinhu zvausiri kuziva kuti zviri kubva kupi and haufanira kutotsvaga muroyi futi unomutsvagirei iwewe uda wakamona uda kumurwisa nei. So I think inini focus nemunhu because hakuna munhu anoroyiwa asingazikanwe zvaari kuita. So iwewe inini ndakangodzidza because inini mudhara inini ndotombe ndochechi and ndakatostata theology. Ndakatostata theology tofanira tozoona kuti aiwa theology ke katimbosiyana nazvo izvinhu todenana nezvinhu siyane nazvo tikati life yedu zvino because tonzima takutora mari dzevanhu anditi tikasiya tikatika tirarame normal life anditika so kurarama normal life kwedu anditika kwakatibatsira pakuti because unenge uchidzidza zvinhu zvakawanda. Life yaifana kunge iri governed by any book. Taifana kuita inonzi taifana kuexplora zvinhu zvaingofana kungoitika toshamisika ngoflowa kwete kuti tinozvinyorerwa kunzi izvi zvaifana kungoraramwa toshamisika ndozvazvinoita dai waiziya ndokudai life ichinakidza mudara because zvinhu zvese zvaifana kuti taifana kugara tichishamisika because chaida kuti Mwari anyatsonakirwa maybe ndechekuti tinofanira kutoshamisika but izvi kuzota kuverenge tonzi verengai toshamisika sei. Aiwa inaitimbika because pana zvinhu zvatofana kuziva kuti zvatifana kuzviita like tofana kuziva kuti like zvipi zvatisingafana kuita zvatofana kuziya zvatasangana nazvo like zvipi like usauraye unofana kuziva kuti no ndakatouraya mumwe wangu atofa and hatifani kuuraya mudhara zvezvo hazvifana kunyorwa pasi zvezvo atofana kuzoti kana anambuya nehanda ana sekuru kaguri nevakararama before them anditika vaiziva kuti kuna musika vanhu bhaibheri risati rasvika anditika vaitoziva kuti hakuurayani but nanhasi kunongourayana nyange kusingada sei nyange bhaibheri nyange riri kwana vanongourayana but you see kuti vanhu vakangogara vari vanhu ende zvakaipa zvakangogara zvingoriko ende nyange iwo takatadza kuacknowledge kuti zviriko we don't need to tell me kuti zviriko because ndotozviziva inini handikambotadza kuziva kuti kuuraya munhu kwakaipa ini
haisi nyaya yekuti wakatombozvinzwa here aiwa asi nyaya makati pana bhuku rakatombopinda bcause dati atichingorarama even wakazotati kuziva mbuya chaiko huudzwa kune malevels kuziva mbuya huudzo imeans pana someone anofanira mimi kuti tizoziva kuti mvura inomwiwa Adam anga uzonzi iyi ndo inopedza nyota here kaunti paakanzwa nyota akatongona baba mina timbozame apa ndizvozvozvo mandosaka mukona manje atizonzi akazodya mumwe muchero wasafana kudyiwa iwo wakatodyiwa iwo mchero wacho wakadyiwa ndobva tashamsika saka takashamsika bati kushamsika kwedu tobva takwara zvinenge zvandifunge ndezvechokwadi nyaya dzedzechokwadi because dai dzadziri dzechokwadi dzaifanira kuprotectwa you see kuti chinhu chese chaisafanira kuitika because chinhu chakatoitika chaitofanira kuitika and there mustn't be a reason why chakaitika icho chasingafanira kuitika zvokuti toti isusu hanzi muchero waisafanira kudyiwa wai wakazodyiwa inyaya yekuti nyacho inonetsa zvaitofanira kutoitika because I think ininika because we just have fear zvokuti izvezvizvika unoona kutozorwadziwa sparks wafa udetsera mana ndakana ndotononokerwa kuno kune dhiri kuno ukanga ndiri kuendeswera nchita podcast kuyakoaendiomezera uku zvinenge zviri nani I think ndewe information ndodonho achike kufa because vanenge vasingazivi kwavari kuenda otherwise vanhu vakatoziva kuti maybe vanenge vachienda kupi probably it's supposed to be a surprise. It's supposed to be a surprise. But anyways, okay. It's still izvozvi tine tisikatare mamwe mapatsambokatika yani now tine 1 hour 10 minutes I think ngavachingopedzisa on journey yemusic macollabs and stuff. What are your plans? Yeah, like your future plans. Like inini as an artist lukutona kuti music yemuzimbabwe haina order industry apatorina chinonzi industry just a certain group of people vari apa kuita zvinhu zvavo hapana nokuti kana ichinzi industry pane kubatana kuripo pane echannel une ichifamba nezvinhu pane vanhu vanofanda industry and pane kankaformality kanenge kangoripo but ingori uyaita zvake like do you have a vision yekusimudza chinhu nokuti tiri kuti haina mari muzimbabwe nenyaya yekuti hazvina kurongeka kusarongeka kwatoita zvinhu zvisaiti semari pasouth africa pane marecord labels Nigeria and stuff zviri kuita kuti music yavo iputike izvozvo because I believe kuti music zvinofanira nga yakaita inofanira nga ine production andika yoita production kunogadzirwa music kunenge na levels ana oskid andika after ipapo kubva kwaita madistributors vanodistributa music kuziva kuti music yabudaadistributors anoziva kuti music tikuisa paichuni tikuisa pachi tikuisa chi yogara yapo tichaisa kwamutare tichaisa kubulawayo chaita sei tichaisa kuradio station chaita sei then kubva kwazoya vanhu vanoita marketing so that patinotanga kumaketa paipa vanhu vakuziva vane distribution vatopedza production vapedza kuya wedistribution kozoya vanhu vemarketing takutongodza vanhu kuti paichuni iripo takutongodza vanhu kuti kwamutare mushope yakati mu4th floor iripo saka ndikuona nge music yedu isiri kufamba just because haina mastages aya chikuitika manje kuti production ndoona chisport ndo vakumbotanga kupusha kuita distribution but havazoite zviri proper because vanenge vangotanga kumaisana kuti song yavo yavaproducer iwo yebude kana kuti maproducers mazhinji ndo vanopedzisa akurova distribution pamwe chete marketing takunzi fanana nomaketa kana kuti ndingi yanomaketa because ukatisa passion java records kunorova production vaifanira kuti vapedza kurova production yoendawo kune imwe timu yakuita distribution yobva kune team yedistribution wototudza kuti no boys tapedza kudistribute now takuda team yemarketing yobva kumarketing. So I think it comes also nekulaw and kuti ma musicians vanofanira kugadzira like a board and no maboard ariko but not maboard as evanhu vasingaziva music you see kuti right now and there was never a serious point in time yekuti vanhu vakambonyatsogara vachinyatsofunga kuti toita mari kuita mari unogarwa pasi because isusu togona kutomonopolize diri totamaona DJ Sparks vanambi uruziya maartist ndiani watingatore munhu ari influential
like for example talking about alright Stana for example Stana is older than me I'm 40 Stana probably I'm 43 if I'm not mistaken but vakura vari music vakaita mbiri vakatorira inanzi ndarira music but vakarira music ini ndakutorira izvezvi manje so you see kuti avakomana vese ava nditika vakango music yavo yakanonosvika pakunonosvika paprime yakabva paprime yakanosvika pacertain level yavasvika hapana munhu akakwanisa kuona opportunity around that industry so meaning kuti vanhu vese vakanopinda muindustry nevese vachazopinda vese vakapinda vane same mindset yavasiri kuona a bigger picture yemusic ini ndinayo bigger picture ini vanhu vese ava havasi kuuya vane pfungwa dzekuda kukudza industry vari kuuya vari nepfungwa dzekuda kukudza zvinhu zvavo chete ndakatonotisa iko zvinoti Nash TV yakaita distribution deal necompany inonzi Virgin Music yokusouth Africa. Virgin Music is under Universal Music, I'm not sure. Sony kana Universal. So amukona kuti machannels iwayo anoita kuti music itowedzera kufamba. Munhu wekuti akutora that ane vision nemusic. Tikataza zvinhu zvakadaro chero vana Donjaz vaya vanenge vane mapublishing deals nana Empire nana Rockefeller Music chima but so I think kuti tikaona munhu anouya nethat approach yekuti music haisingofanga kuti patiktok yemuzimbabwe ichichi yatendera yadi but iri kuisiwawo pamamwe maplatforms ekuti chero kuamerica ukasanzwa shona but inokwanisa kungosvika kuti zvisvike kuamari ikoko appreciate our art zvinoita zvine mberi so muzimbabwe munomu so we can honor Nash Tinashe Mtarisi he's doing great work and he's genuine to his work hakuna munhu asingadoita profit paditi rake but pekupedzisira pacho handitika I can tell you kuti that man can sell you a stone but vamwe varongouya uzopromota varongouya uzongopromota for their own benefit panguva yacho iyoyo chete so but isusu tiri kuda vanhu vakafanana nemindset inenge yamutarisi handiti vakaita kana kuti takati isusu chinofanira kuzoitika manje right ndechekuti mutarisi anogona kuita monopoly handitika then ogaya kuti mayenzi alright who is the next person watinogona kutora alright ngatore Sparks ngabate social media zvokudaro ndiwo munhu watiri kuda muchiraundi handitika totati amayenzi ndiani mumwe totati amayenzi sada kuchinja the outlook yezim celebs tiite proper in a proper structural stuff handitika ndo yaplatform chaichai handitika ngatigadzire chinhu chekuti asingori munhu wese anofanira kungokwana it has to be very expensive because ukasvika kuna naamerica kwese kuya kana kuna nasouth africa it's not easy but wakadzimara wapinda wabva watopinda mari urikuona chete racho manje pamunozonovhaliwa zvinhu zvenyu but it has to be a team tofanira kuziva kuti no kana isusu toda kupusha isusu handiti toda kupusha agenda iyi Sparks ndiani anokwanisa kupusha this agenda then iwo wangospecialize kana iri marketing wakutongospecialize iwo nemarketing but tokuziva kuti kana chinhu chabva kuna Nash handitika iwo watonechi chatopa wapowa marketing dzimayezi chipusha dhiri handitika chinoita kuti isusu tibelieve kuti Sparks anopisha dhiri because Sparks ari kuvhura maavenues ari kupinda you see kuti sometimes amana handikunyembera traveling yakapenga wamana ndinoti pane exposure iriko kunzou especially kana une zvauri kufambira zvaunoziva you understand I've seen mamwe mavideos ekuti nongobuda nchitokwira fast jet ndaenda paVictoria Falls like last week I was in Victoria Falls ndakwira fast jet ndakangokakanda pa Facebook pam kakafamba mudhara akatosvika ma2000 within few minutes and because wanoda kuona so I can tell you kuti exposure chinhu chakaita sei so maconnections chinhu chakakosha because ndo anoita kuti uwane that exposure iyoyo so maconnections ekumari ndo kwatiri kufanira kunanga Sparks tikufanira kunanga kucash kuti wewe
wakuti iwe uri kuita marketing iwo handitika mari yese yauri kuona iwo wakutofanda dhiri handitika ini ndogona kunakirwa nedhiri handika ndogona ndisina mari iri good enough to push the deal going forward but pamwe ndogona nditone connection kana kuti yajazi handiti donjazi dhiri handiti over anonoona market because unozati kuna vanhu vari kungobva kunze kwenyika vari kungozongotora mari wodzokera muzimbabwe munoita munomatigoni kugadzira mechisi zvaitaura nyaya dzemechisi toothpick hatisi kugadzira toothpick mudaaaa nyaya zvetoothpick yanyaza kuti tichaitika ndachapaitawo so inini ndayandofungidza kuti ndikandika zvafana imimi munounderstanda music but imimi muchiunderstanda music andika mukuziva zvinhu zviri kudiwa handiti imi mune mari handimukona chinhu chikuleka mumusic industry chikutangira distribution marketing and strategy marketing and strategies because team inoita marketing andika inofanira kunge ine mastrategies team inodistributa iri nani pakuti inofanira kungoziva kuti song yatiinayo iyi tofanira kuisiya papi womeka sure kuti yasiyiwa paifanira kusiyiwa wakambona mufesi anonzi Canon kuamerica anoita some show ane podcast Nick Cannon. When I was in you understand? That guy sells. Imagine you waona marights ekuisa this podcast cannot on Netflix. And then because it's now a lifestyle. DJ Sparks is lifestyle. And how do you then go about it? You have to find out. You know what I mean? How can I then be that international, you know, it's a lifestyle. Your podcast is a lifestyle. And then matochichinja achichangoonekwe muzimbabwe chete chakutofundwa Netflix watombona kuti machinese tiri kuacta tunge tumamovie so ari kuactwa ne10 different people but nyaya yakafanana wakambozona mukuzona but unoti wakaona kamwe kaclip ona kamwe pada unonakidza ko kangononzi tswi kuvanzi bhadharachi kafii and then you'll be curious over there but me take that vanhu vari kubvaisa ubvaonesa kamari kako visa card rako ngonesa kana ka10 ubva ngonoona una kwakavhara kasati kapera futi baba vanhu vari kutora mari mudhara so anataiti vakatozochinja skill vakatonogatei totaura neEnglish chinhu chedu chitesei you know what I mean? So there are certain things that must be done, and trust me, kuti industry kuti ikure, we must have collective mindset. Vanhu vanofunga zvinhu zvakafanana zvekuita mari, kwete zvekuimba chete. Because kuimba unogona kuimba patotadza kuita mari, but ini ndogona kuimba inini ndogona kutoita mari kutopfuura munhu anogona kuimbisisa kutopfuura inini. Just because ari kufunga kuti kuimba ndokunoitisa cash, but mindset dzekuita mari hadzvanzoitwe futi nemunhu anogona kuimba stere. So wakada kutarisisa naDon Jazzy Piper wakanonoona dhiri remunigeria because mune population chinhu chavakatanga vatarisa is the population. Then master population here and vaona kuti no you see but Jonono futi akapenga because akatozotichi 100% local content and to appreciate the local content but local content futi paipe pada kutariswa food to revisit it and see the products kuti are these products good for the market because you see kuti zvinezvi kuna vanhu vari kutofungidza kuti vatoma celebrities izvi but vasiri macelebrity vachiimba jangi vachi-influencer zvinhu zviri wrong. You understand? And you remember kuti vanhu vanoappreciate music muzimbabwe takada kutarisisa kuti vanhu vanoda music muzimbabwe vamwe vakura vacho vanokwanisa kubhadharira mari idzi kuti vapinde mumashows aya handiti unogona kuona kuti vanhu ivavo vanogona vasingatoda kana kupinda mumwe show yemunhu just because zvaanoimba zvivanakidzo but achitourira zvichitoboha zvinotoboha vanhu unoziva kuti ini ndakatombofamba kana mndu rangu anenge achiti akanzwa music maartist anokurumidza kuti forward but eitoti uya noimba chiko handiti but achitorira but just because tiri kusiya vamwe vanhu vachipoluta dhiri
vachikanya dhiri DJ Sparks. You see, and then to that ndo vanhu vari kutorova ivavo. Handitika. I know kuti there's no bad publicity, but publicity yacho handitika. Inogona kukanya futi. Dhiri rare munhu handitika. Ari kutoziva. I can tell you kudai kunyange vanhu vakawisha kuti dai Soldier Love achiripo chii chaizoita. Dai Soldier Love asina kufa. Dai Soldier Love apera. I can guarantee you that, because the route yangatotora yangere kunonopera ega. No trip. What do you mean? The drugs that he was taking. Okay. You know, there was no one angakwanisa kana kumcontroller in a real life. You know what I mean? Because apana munhu aikwanisa kumcontroller. Because angaita mbiri anditika. Anoita mbiri. There are two people that I respect in the music industry. Praise and Wingiti. You know why I respect them? Not to recognize other artists. Probably I'll be the third one from these guys. Right. But respect Yandopa and Praise and Wingiti in the whoever manages those guys on a strategy. Probably strategy has to fail up pane munhu one. Pana Wingiti. What do you mean? Wingiti akanorova anditika. Manager usvika paakanomanager so anditika. But ameno chama akazonotadza kunotena D. Papi. International level akanotadza kunonopicha. But ini ndakaunderstand hangu Wingiti panya aita kuti wona mdara toona kuti asisu tite collab kaningati kuti ine international unofana kunge une macollab anenge waita ene macollab anenge waita obva na pattering obva 30,000 obva kuti akutitine video yacho pane imwe 10,000 then producer tomupa na 5,000 tamdirira mu 45,000 but kuno kuiwo kuti uite show inokuitisa mari iyoyo you find kuti 20-30 mashows akuitisa mari iyoyo. So my question is why is it it's us who are being disadvantaged tarira because remember what tutara nyaya kurira right now Master KG andika angorova kana kuti mpana ari kupisa mazana anonzana South Africa anonzi maporisa not mapurisa I mean this kind of akupisa anorova kadhansi kake so anonzana ngora achingobuda kana pa muroad achingorova kadhansi so Skomota. Skomota akatorira akaita mari anozani kumpano anosati ndakaenda ngeshow nazo tomutanda anongora tomadriver ngachiti ndamuziamba ndo pajozi nembano ameno ndo panenge pajozi kapoza ngeke house Uganda nembano I don't know but anyways anditoza ndokupi but arotorira kunototomutaura but ndikuti nini andirika music yarova ninge ndiyakarova pane imwe album yakarova baba yakanga iri my hit song chete pane Tavares 2012 it was Ego 2012 there is ego figure yeah baba papakarova chino paipa abari ndakamdara kuti but urikuona zvakazonoitika inini chandakaona inini handiti ndechekuti because language yedu isusu yakasiyana nekuti Swahili ine coverage yakawandisa still in terms of the listeners and inocover ndosachona kuti ana Diamond Platnumz anoimba nechiswahili but coverage inenge ichipinda muTanzania inotora Kenya inopinda inenge Uganda inotora even muDR Congo somehow anditika inonote coverage because of and isusu shona anditika probably was you out in the Billy Sparks but mndevela international because isusu takangozviti isusu totaura shona anditika so pane patakanonoleka pakuda kutadza kuve vanhu vanokwanisa kudzidza zvinhu zvakawanda still in that industry. Remember kuti paunopinda muindustry pane zvinhu zvaunofanira kudzidza fruit Sparks ngatibuda nepachena handisi kuti ine handisi kupisa munhu kana ndikurwisana but because I apply, you know, he's a legend to be fair enough anditika Jabreza akaita makolab aya anditika aita makolab aya
kune maartist ari ma-international artist ari kumusoro wakawanda wacho futi vanotorealize kuti vanotorecognize japraiser kuti is an international artist ari kuzimbabwe. Do you know that? Yeah. Ndizvozvo. Right. But inini ndakangofungidzira hangu kuti nini winged handitika because angari is an on point, is on point nemusic yake. Let's not take away the gift and the love that yanayo nevanhu. But indaifungidzira kuti nini paifanira kuzoitowana munhu anozongoti kana patoringi anodezera but ndamboita collabo over atonzosha mari budisa 30,000. And why isusu tiri isusu tiri kubudisa mari ndakwedza kubuditsa nyaya yangu sasa why isusu tisu tiri kubuditsirwa tinofanira kuburitsa isu. I think nyaya ikaendera mukutora ihombe and because of our time now takusvika 2 hours. Let's call it a day. Thank you. But, thank you very much for coming. Tadzidza zvakawanda and then because pane zvakawanda zvaitaita kuti tiende kumberi just tichifunga kuti atinyaya kuti maybe hatina maendouts hatinaona itipo mari aita sei taifunga kuti maybe mimi maingosvika muchiona mari bhegi remari angoungana kuseri paspare tinokora mari muchiteya mukuita but tadzidza zvinhu zvakawanda and thank you very much for coming Shandi. Because of our time handakupe time yekuti umbotaura kana mashoko kana mashoma. Thank you. Thank you very much nekubatika but this show uncensored yatinodzidzisana nekuvhurana njere nekurodzana pfungwa mune Zimbabwe. Muzuva nhasi tatina Blue Jean anova iye Brian Chiyangwa mwana wamudhara Chiyangwa wanga tinaye tichikurukura tichishare maideas zvinhu zvakawanda zvanga zvatadzidza muzuva nhasi. Thank you very much for watching, for supporting. Don't forget to subscribe, like and share. With that, we're out.